majina ni kama wa Kisumu. Sasa mimi nasema hivi, ya kwanza, maisha yamekuwa ngumu, hata wewe mwenyewe unaona. Wewe mwenye uko hapo watu kwenu wanakutegemea, na wewe ndio tena unauliza kama mahindi imeiva kwenu, wewe kwa gari uletewe Nairobi. Hiyo ni kitu ya kwanza, naweza kuambia maisha yamekuwa ngumu. Ama ni nani yako hapa hajapiga simu kwao kama mahindi imeiva? Ya pili, mimi nataka kuongea na hii serikali ambayo inafanya kazi. Hii serikali ya William Samoei Ruto. Pale nyuma wakati ya Uhuru Muigai Kenyatta, hii kondom ilikuwa 50 bob. Hii kondom ilikuwa 50 bob, inabeba 3. Ilikuwa inabeba 3 na hiyo 3 haikuwa inakutosha, si ni ukweli? Wewe ngoja. Kondom ilikuwa inabeba 3 na hata hii 3 haikuwa inatosha na ilikuwa 50. Sasa hizi kondom ni 100. Bado tu inabeba tu ile 3. So inamaanisha ukitaka kula msichana lazima utumie 100 ngapi? Sasa Kenya inaenda wapi? Kenya inaenda wapi nyepitia? Na ndio maana mimi nasema leo. Mimi nasema hivi leo. Ile wakati ya Uhuru Muigai Kenyatta, na ile lazima nitangaze. Ile wakati ya Uhuru Muigai Kenyatta, zile condoms za 2017 ndio bado tuko nazo hadi saa hizi. Sasa mimi nataka kutangaza, nataka niwaonyeshe William Samoei Ruto. Sisi kama vijana tunaumia. Ndio maana imebidi nikuje na hii condom nitangaze hapa. Haina mafuta. Sisi kama vijana tunataka condom mpya. Hizi condom ukiweka hivi na basi. Sasa hizi huwezi fanya kazi na hii kitu. Hali ya ugonjwa pia iko juu. Sasa sisi tunaomba hii serikali, tafadhali, mimi nahesabu hii, mtuletee kondom sisi kama vijana. Maisha imekuwa ngumu. Na tena ukipata mrembo lazima tena utumie 200. Hiyo ni kama bado hajatoa fare. Sasa kwa hiyo tangazo tunaomba hii serikali, tunataka kondom fresh yenye iko na mafuta. Tukienda kwa mara ya mwisho. Nataka kusema hii shakahola ambayo imepatikana Siaya. Hii serikali imekuwa ngumu. Na hii serikali ni kama imetumia, wanaona ni kama ni watu wa Central wako kwa nini ya pili, watu wa Rift Valley wako hapo mbele, alafu wanataka kudanganya watu wa Western, wanawekea ile cheo ingine yuko anafai kuwa hapo. Wanapea watu wa Western hapo. Na mimi nawaambia, wale watu wa Western nimewapata nyinyi pia si watu wajinga. Mko werevu, mnajua kile inaendelea. Na hiyo lazima tuseme ukweli. Lakini sasa ubaya, nyinyi watu wa Western mnapewa post zenye ziko kwa serikali. Ya kwanza mnapewa ya Mudavadi ya ikuwa. Mkapatia ya Yesu. Mko na Yesu hapo kwenu, Yesu watongare. Pena yuko kwa serikali. Tena Makenzi ya mko nayo. Mnapewa hii cheo ya kuua watu. Sasa hii hadi shakahola inapatikana pale Siaya. Inamaanisha mlikuwa na branch kubwa. Mimi nawaambia bana, watu wote si kipofu. Hiyo ni ukweli. Watu wote si wapofu. Kila mtu hapa amezaliwa na maji ya white Kong. Hiyo lazima tuseme tu yenye ni spams. Watu wote si wapofu. Na ndio mimi nawaambia. Ndio tuone mbele kwa hii serikali. Lazima tukatae hii serikali ya William Samoei Ruto na watu wake. Juu saizi ukiona pale Raila penye wako, mtu wako na hiyo risasi hapa ndani. Ule kijana anaongea na uchungu sana. Anasema mimi nangoja tu sasa kifo yangu juu nimeambiwa hii kitu ikitolewa nitakufa. Sasa hiyo ni maisha gani yenye tuko? Sasa sisi tunaomba hii serikali mtumpunguzie maisha ya gharama, na mimi nakuomba kama kijana yenye bado anafanya kazi, mtuletee tu kondom fresh. Asante. Haya, wanataka wimbo Mr. Speaker, tutawaimbia wimbo. Lakini kabla tuimbe wimbo, my name is A.W. Kosino. And the question is at hand is police brutality. It's not the first time, and hopefully we are hoping that it's going to be the last time that we talk about police brutality. Nancy Fontaine, a Jamaican artist, he says this, that your land is full of blood, thieves and murderers. Police brutality there is, and the Rasta is the victim. The devil has given the order, and now the police are shooting at will,
and the police are shooting to kill. It shouldn't be so. Nasio Fontaine doesn't stop there. He asked a question, and I'm going to ask that question also. And he says, do you remember Black Tuesday? Do you remember Black Friday? Do you remember? Do you remember Black Tuesday? Said I hope you remember you. Do you remember Black Friday? Mothers are weeping because their sons are dead. We never fired the bullets, no. Now we are dying. We never started the fire. Now we are burning. Do you remember? Do you remember Black Tuesday? Said I hope you remember. Do you remember Black Friday? Do you remember you? Do you remember Black Tuesday? Said I hope you remember. Do you remember? Remember, we do remember. Because on that day, July 19 and 20 and 20, police in Kisumu, they grouped the night, strategized on how they are going to revenge on the people that they believed had given them a hard time during the Maandamano. And so they did whatever they had planned to do. And when they were done with what they were doing, they left behind 16 young men and women dead. And some of the names to remember, because to remember we should, is the brothers, two dead brothers, William Amulele and Brian Onyang. William Ruto is not even sparing his name. Because these two brothers, they lived with their mother, who was also struggling, and they had rented a single house next to their mother. And on that day, after a busy day at work, they retired to sleep. And shortly, the police invaded and they clobbered the two brothers, and the two brothers were later died in the hospital. So we remember these names. The names are so many. Because of the time, I cannot read all of them. But remember, we shall remember. And in due time, Mr. Speaker, in due time, we, the people of Kisumu, we, the people of Siaya, Migori, the people of Kibera, we shall decide on what to do, what actions to take based on these memories that we have. Thank you. Asante. Mimi ningependa kuguza hii mambo ya Sakaja, Mr. Speaker. Sakaja ni governor wa Nairobi, lakini ajui kwa nini alichaguliwa kwa ofisi. Mr. Speaker, it is very sad in the 21st century mtu kama governor anachukua nafasi yake ya kupikia wana Nairobi chakula, ati anasambaza kwa vitongoji duni. We understand hiyo kuna shida kwa mambo na kupata pesa, ama tuko na economic constraints, Mr. Speaker. But providing meal for Kenyans in Nairobi, specifically Nairobi County, is not a solution to the problem. Sakaja is simply working on a principle of relief as opposed to release. Mr. Speaker, mimi tangu nikuje Nairobi, sijaona county government ikilisha watu hot meal. County government is not an organization, it is a government. Sakaja's idea, sijui nani advising Sakaja kwa hii county. I am feeling who is actually advising Sakaja. I wonder the type of governor we elected in Nairobi County. How do you cook food for Nairobians? How? With what formula? We came to Nairobi all a long distance from our homes
to Nairobi to come and to be fed with mchele and maragu. Sakaja, is that a project in this Nairobi really? Sakaja kiamungu mimi sijaona gavana kama wewe. To make it worse, even we don't know where this meal is being prepared. Sakaja, what we need in Nairobi County is employment. We don't need meals. Employers will buy meals for our own. The money that is being pumped to buy these meals should be pumped in employment arenas, in projects that can bring employment. Previously, in the previous government, we had kazi mtaani for our youth. Why don't you pump that money in kazi mtaani so that our youth can be engaged? So that we can also deal with criminal issues by putting our youth in productive activities. Sakaja, be advised well. I even wonder if you have even CECs who have wisdom. And if you cannot be advised, we from Bunge la Wananchi Jacaranda, we are advising you that the project that you are doing today of feeding Nairobians is not helpful to us. Even we from Bunge la Jacaranda, we are not even interested in that meal. In as much as we may lack some money or we may lack something, but that meal won't sustain us. That is one. That meal won't solve our problems. We have serious problems that can only be solved through employment. Leo umenipata chakula nimekula kwa kiwanja. Bibi yangu na watoto nitabeba chakula niwapelekee. Aya, umenipata chakula nimekula leo. Tomorrow will you bring another chakula another day like that? Sakaja, style up. But I'm putting you on notice that Wanyonyi is coming. Wanyonyi is coming in full swing. Come 2027, Wanyonyi will kick you out of that office. Because you don't know why you are the governor of this county. And I'm saying this with a lot of passion, honorable members. We never came to this county to be fed with maragues and mcheles. We've been eating even before Sakaja came to office. Video. Tulikuwa tunakula. Tulikuwa tunakula hata kama Sakaja kuja kwa office. Sasa sasa hii amekuja kwa office, najua Nairobi watu wako njaa. Unfortunately, others are not taking marago. What will they eat? Sakaja, I'm telling you today, Wanyonyi is coming in that office. Come 2027. I'm warning you. Next thing that Sakaja should understand, kama kazi imekushinda, you either resign. And I'm calling upon the MCAs of Nairobi County. Don't be used. It is time that you rise to the occasion and summon Sakaja. Because it is your responsibility to make sure that Nairobi works. Mr. Speaker, allow me to summarize, but I am putting this one very straight, Mr. Speaker, particularly to Honorable Sakaja, that we all of us here, wangapi walikula hiyo chakula, wangapi wanakula hiyo chakula. We are not interested in that meal. Hatutaki hiyo chakula Sakaja, we don't want it. These guys you are seeing in this bunge, they need employment. They need something constructive to do. Take that money, pump it into the project, MCS, advise Sakaja. Otherwise, impeach him. Mr. Speaker, there are trenches around. We can do cleaning. Like Kazim Tani, we used to do it the previous years. And we were being paid very well by the government. That money can help somewhere as opposed to Maragu and Mchen. Mr. Speaker, others are having allergies of this meat. Mtu amekula Maragu akaanza kujikuna kuna. Amekula, yes. So Mr. Speaker, if you give me money, money is a universal thing. I will use it in the right angle. And I will feed my family. And I will also buy something in a shop, and I will also engage that shop to get profit. So, Mr. Speaker, Sakaja hatutaki chakula. And the bunge members are saying this through my mouth and through me, that we need employment. We need jobs. Take that money and pump it to the right project where our youth, the entire bunge, can be engaged in a constructive manner. Otherwise, come 2027, you are going home as early as yesterday, and Wanyonyi is coming in that office.
Thank you, Mr.